जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. Okay, so for the Adhyay, as I said, maybe one of you can volunteer to just read the sutras. Sutra Pathanam Kurvantu. So we'll, for the next, say, these 2 classes and the next week, we will revise what the first 40 sutras, and then we can start with the next set. So I think I don't need to teach these anymore. So one of you can take it up and just read the sutras. Anybody? Okay, Vasuji, you must start today. Please do the Maheshwara Sutras first and then the Sutras, first 40. Okay. Vasuji? Sorry, I was on mute. अष्टाध्यायी सूत्रपाठः अथ शब्दानुशासनम् अक्षरसमाम्नायः ऐ उण ऋ ऋक् ए ऊङ् ऐ औच् ऐ अवर लण् ञामाङाणानं जभै घ ढ धष् जब गडदश् ख फ च ठ थ चटतौ कपै शसस फल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि. अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिरादेश् अदेङ् गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके इति च धी वे बीटाम् अलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूढे द्विवचनं प्रकृत्यम् अदसोमात् शे निपातयेका जनान् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येथा वनार्षे उज्यः ईदूदौ च सप्तं यक्ते धाघ्वदात् आद्यन्तवते कस्मिन् तरत्तमपौघः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता षट् धति च तत्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक् समासे बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापरादराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् समज्ञादिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोगो स्वरादिनिपातनमव्ययम् तद्दिदश्चासर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः स्वान्तुं कसुनः अव्ययीभावश्च. अस्तु, धन्यवादाः. हलन्त पुल्लिंग प्रकरणे जकारान्ताः पुल्लिंगाः अधीयन्ते. आदौ युज् शब्दः आसीत्. युजिर् योगे इति धातोः क्विन् प्रत्ययान्तः शब्दः.
तस्य सुप्रत्यये परे युजेरसमास इत्यनेन नुमागमः भवति। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं च भवति। कुत्वे कृते नुमागमे कृते संयोगान्तलोपे कृते नकारस्य कुत्वे ङकारः युङ् इति रूपम्। सर्वनामस्थानेषु विशेषतः युजेरसमास इत्यनेन नुमागमः अन्त्यादचः परः नुमागमः युञ्जौ युञ्जः युञ्जं युञ्जौ इति रूपाणि। भ्यामादिषु अर्थात् हलादिषु प्रत्ययेषु परसंज्ञा अस्ति इत्यतः चोः कुः इत्यनेन जकारस्य स्थाने गकारः कुत्वे कुत्वेन गकारः युग्भ्यां युग्भिः इत्यादीनि रूपाणि। सुयुज् शब्दः यदा युज् स एव युज् शब्दः समासे विद्यते सुयुज् शब्दः तदा नुमागमः न भवति। युजेः असमासे इति उक्तत्वात् समासे नुमागमः न भवति। सौ भ्यामादिषु यत्र यत्र पदसंज्ञा अस्ति सुप्रत्यये वा भ्याम् इत्यादिषु हलादिषु प्रत्ययेषु वा सर्वत्र चोः कुः इत्यनेन कुत्वं भवति। यद्यपि अयमपि क्विन् प्रत्ययान्तः तथापि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य असिद्धत्वात् चोः कुः इत्यनेनैव जकारस्य स्थाने कुत्वेन गकारः सुयुक् सुयुग् सुयुजौ सुयुजः सुयुजं सुयुजौ सुयुजः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अयं तु युज् इति युजिर् योगे इति धातोः निष्पन्नः। न तु युज समाधौ इति धातोः निष्पन्नशब्दः तदा तु क्वित् प्रत्ययान्तः भवति। तस्य क्विन् प्रत्ययः न भवति। ऋत्विक् दधृक् स्रक् दिग् उष्णिग् अञ्चु युजि इत्यत्र इकारस्य श्रवणात् क्विन् प्रत्ययोऽपि न भवति। युजेरसमासे इत्यत्रापि इकारस्य श्रवणात् अस्य धातोः नुमागमोऽपि नास्ति। सर्वत्र पुनः चोः कुः इत्यनेन कुत्वे युक् युग् युजौ युजः इत्यादिना सुयुज् शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। ततः खञ्ज शब्दः आसीत्। वस्तुतः तत्र नकारः विद्यते धातौ खजि धातुः नुमागमः नकारस्य अनुस्वार परसवर्णाभ्यां ण्यकारः प्राप्तः। सुप्रत्यये परे हल्ज्ञादिना सुलोपे संयोगान्तलोपे च कृते अनुस्वार परसवर्णयोः निवृत्तिः पूर्वं कृतयोः निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायेन परसवर्णस्य नाम ण्यकारस्य निवृत्तिः अनुस्वारस्यापि निवृत्तिः नकारः पुनः भवति। खन् खञ्जौ खञ्जः एवं खन्भ्यां खन्सु खन्सु सर्वत्र नकारः श्रूयते ण्यकारस्य स्थाने। ततः राज विभ्राज टुभ्राज्रदीप्तौ इति धातोः निष्पन्नः विभ्राज शब्दः देवेज शब्दः विश्वसृज शब्दः परिमृज शब्दः सर्वेषाम् एतेषां शब्दानां पदान्ते भ्रष्टभ्रज सृजमृज यदराजभ्राजच्छशां शः इति सूत्रेण षत्वं भवति। सर्वे सन्ति अत्र मृज सृज यज राज भ्राज सर्वेषां षकारः अन्तादेशः भवति। जकारस्य स्थाने षकारः षकारे कृते तस्य जष्टेन डकारः भवति। राट् राड् राजौ राजः एवं राजा राड्भ्यां राड्भिः इत्यादीनि रूपाणि सर्वत्र डकारः श्रूयते। सर्वेषां शब्दानां तथैव रूपाणि all of them have similar forms. यदा तु भ्राज्रदीप्तौ इति धातोः विभ्राज शब्दः निष्पाद्यते एषः टु भ्राज्र ट्वित् धातुः तस्मात् निष्पन्नः। अस्मिन् सूत्रे राजिसाहचर्यात् अयमेव भ्राजिः गृह्यते इति उक्तम्। अन्यः भ्राज धातुः अस्ति भ्राज्रदीप्तौ इति धातुः तस्मात् निष्पन्नः विभ्राज शब्दः तस्य षत्वं न भवति। चोः कुः इत्यनेन कुत्वे कृते सर्वत्र गकारः श्रूयते। विभ्राक् विभ्राग् विभ्राजौ विभ्राजः एवं विभ्राजा विभ्राग्भ्यां विभ्राग्भिः इत्यादीनि डकारस्य स्थाने डकारः न भवति गकारः भवति। अग्रे पश्यामश्चेत् परिवृज शब्दः विद्यते। जकारान्तः पुल्लिङ्गः परिवृज शब्दः
परौ व्रजेः शः पदान्ते इति औणादिकं सूत्रमस्ति। परौ उपपदे व्रजेः क्विप् स्यात् दीर्घश्च पदान्तविषये षत्वं च इति सूत्रार्थः। उणादिकम् उणादिसूत्रमिदं. So unadi sutras are a set of supplementary sutras which are used for the derivation of some words from the dhatus. Okay. Panini makes a mention of unadis. Unadayo bahulam iti क्रियते किन्तु पूर्णतया कानि सूत्राणि के शब्दाः निष्पाद्यन्ते इति पाणिनिना नोच्यन्ते. उणादिसूत्रपाठः इत्येव अस्ति. Many words which we use commonly are derived from unadis. तत्र परौ व्रजेः शः पदान्ते इत्यस्ति. परौ उपपदे परि इत्येतस्मिन् उपपदे व्रजधातोः क्विप् प्रत्ययः भवति, दीर्घः भवति. व्रजधातोः दीर्घः व्रज इत्येतत् व्राज इति भवति. पदान्तविषये षत्वमपि भवति इति एतस्य अर्थः. किं भवति तदा? परि इत्यस्ति व्रजधातुः. This is not parivraj shabdah. Maya dosha krita. Parivraj. The shabda itself is parivraj because the dhatu is vraja dhatu. Parau upapade vraja dhatu vipratyah bhavati. Dirghah bhavati. Sarvamapi anena iva sutrena. Parau vrajeshah padante iti sutrena. Dirghah parivraj v ityasti. Verapraktasya ityanena vakarasya lope parivraj shabdah. Okay, the first line is a typing error. I was thinking of parimraj and did I leave a shabda here? Just a second. We left it maybe? No. Parimrit. Right. Parimrit we covered last class, right? I was thinking of that shabda. Parimrit, that also comes under Vrashta Vrajja Sraja Vraja. Mraja dhatuh asti. Parimrit shabda, it is like Raj, Vibhraj, etc. It comes in that list. The next one, this shabda is Parivraj. Jakaranta Pumlinga Parivraj shabdah, natu parivraj. Okay, Parivraj shabdah vrajadhatohu parau upapade kvipi dirghat nishpannah. Parivraj su tisthite halyabhyo dirghat sudisya praktam hal ityanena sulopah parivraj ityasti. Parau vrajeshah padante iti sutrena padante jakarasya sthane shakaradesho bhavati. अनेनैव औणादिकेन सूत्रेण तदा षु परिव्राष इति जातम्. झलां जशोन्ते इत्यनेन षकारस्य जष्ट्वे डकारः परिव्राड्. वावसाने इति चर्त्वे परिव्राट्. परिव्राट् परिव्राड्. परित्यज्य सर्वं व्रजति इति परिव्राट्. शब्दस्य कः अर्थः इति लिखति. सर्वं परित्यज्य व्रजति. परिव्राट् नाम सन्यासी इत्यर्थः. It means सन्यासी. सर्वं परित्यज्य व्रजति. व्रजति नाम गच्छति. व्रजगतौ धातुः. सर्वं परित्यज्य गच्छति इत्यर्थे परिव्राट् शब्दः. परिव्राजौ परिव्राजः. पदान्ते एव षत्वं भवति. अपदान्ते नाम परिव्राज औ इति स्थिते परसंज्ञाभावात् षत्वं नास्ति. परिव्राजौ परिव्राजः. परिव्राजा परिव्राड्भ्यां परिव्राड्भिः इत्यादि. रूपाणि तु राज शब्दवदेव भवन्ति. षत्वविधायकं शास्त्रं भिन्नं. तत्र वृष्टभ्रस्द इत्यनेन षत्वं भवति. अत्र परव्रजेः शः पदान्ते इति सूत्रेण षत्वं भवति. अग्रिमं सूत्रमस्ति विश्वस्य वसुराटोः इति. पदद्वयं विश्वस्य वसुराटोः. ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रात् दीर्घः इति अनुवर्तते. विश्वशब्दस्य दीर्घः अन्तादेशः स्यात् वसौ राट् शब्दे च परे. वसुशब्दे राट् शब्दे च परे
विश्व इत्यस्य दीर्घः आदेशः भवति इत्यर्थः। समासे विश्वं वसु यस्य सः, वसु नाम ऐश्वर्यं वित्तम् इत्यर्थः। विश्वमेव यस्य ऐश्वर्यं सः इत्यर्थे समासे कृते विश्व वसु इति भवति। वसुशब्दे परे दीर्घः इत्युक्तत्वात् विश्वावसुः इति दीर्घः श्रूयते। राट् इत्यस्ति, राटोः। राट् इति शब्दः नास्ति, वसु इति प्रातिपदिकमस्ति सत्यं, राट् इति स्वयं शब्दः नास्ति, राज इत्येव शब्दः। कथं राट् इति चेत् राड् इति पदान्त उपलक्षणार्थम्, अर्थात् यत्र राज इत्यस्य पदान्ते षत्वं कृतं षत्वस्य च जष्ट्वं कृतं तदा राड् इति भवति। राड् इति पदान्तोपलक्षणार्थम्, अर्थात् पदान्ते राट् इत्यस्मिन् परे एव विश्वशब्दस्य दीर्घः भवति। चर्त्वम् अविवक्षितम्, अत्र राटोः इत्यपि अस्ति, टकारः श्रूयते। यत्र षत्वं जस्त्वं पुनः चर्त्वमपि कृतं तत्रैव भवति वा इति प्रश्ने तथा नास्ति। यत्र पदान्तत्वम् अस्ति तत्र भवति, चर्त्वं भवति वा न वा इति नास्ति, चर्त्वम् अविवक्षितम्। विश्वाराट् विश्वाराड् इत्यस्ति। विश्वराज शब्दः, विश्वराज इत्यस्मात् सुप्रत्यये कृते हल्यादिना सुलोपः विश्वराज इत्यस्ति। व्रश्चभ्रस्ज इत्यादिना षत्वं विश्वराश्, तस्य जष्ट्वे विश्वराड् इत्यस्ति। इदानीं विश्वस्य वसुराटोः इत्यनेन दीर्घे विश्वाराड् वैकल्पिके चर्त्वे विश्वाराट्। चर्त्वे कृतेपि दीर्घः भवति, चर्त्वे अकृतेपि दीर्घः भवति, अत एव चर्त्वम् अविवक्षितम्। अर्थात Panini does not mean to say the dirgha will occur only when there is a chartva, but he means to say the dirgha will occur only when there is rad, that is there is padantatva and there has been shatva and jastva. So Vishwarad Vishwarat, Vishwarajau Vishwarajaha, yatra padantatvam nasti Vishwaraj au iti tatra dirghopi na bhavati Vishwarajau Vishwarajaha. पदान्तत्वाभावे दीर्घः नास्ति। पुनः भ्यामादिषु यत्र पदान्तत्वं भवति विश्वराजा विश्वाराड्भ्यां विश्वाराड्भिः दीर्घः श्रूयते। विश्वराजे विश्वाराड्भ्यां विश्वाराड्भ्यः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रिमः शब्दः भ्रस्जपाके इति धातोः निष्पन्नः। भृज्यति इति भवति, भर्जनम् इस् टु फ्रै, तस्मिन् अर्थे भ्रस्जपाके इति धातुः। तस्मात् कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः क्रियते। क्विप् प्रत्यये कृते ग्रहिज्या वैव्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां नीति च इति सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति। कश्चन प्रश्नः अस्ति, पृच्छताम्। The Pratika for Bala Manorama, for the Vishwarat, he said Apavado Vachana Pramanyat. He said that the Shatvam is Apavadat, Nasiddham, Apavado Vachana Pramanyat. Never heard that. What is Apavado Vachana Pramanyat? Just a second. यद्यपि त्रैपादिकं वश्च इति शब्दं चोक्कुः इति कुत्वात् परं चवर्गान्त वश्चादेशे शब्दम् अपवादत्वात् नासिद्धम्। अपवादः वचनप्रामाण्यात्. There is a question which, it should have come pretty earlier. Whenever we have Vrashtabhrasja, the question is everywhere we are using Vrashtabhrasja to do Shatva. Say Raj ityasti chet Shatvena Rash iti kriyate. किन्तु व्रश्चभ्रस्ज इत्यस्य सूत्रसङ्ख्या भवति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 36तमं सूत्रम्। इट् इस् 36, 8 to 36। ततः पूर्वमेव चोक्कुः इति सूत्रमस्ति, चवर्गस्य कवर्गः भवति। 8 to 30 इस् चोक्कुः। सो व्रश्चभ्रस्ज इत्यस्य असिद्धत्वे सर्वत्र चोक्कुः इत्यनेन कुत्वं भवेत् किल इति प्रश्नः। इट् अप्लैस् टु एव्रिवेर् वेर् यु हेव् say Raj, Vibhraj, सर्वत्र जकारः अस्ति,
चोक्कुः इत्यनेन कुत्वं कुतो न भवति व्रष्टभ्रष्ट इत्यस्य असिद्धत्वात् चेत् he says vrashtabhrasja is an apavada to chokkuh wherever it is dakaranta say raj bhraj etc sarvatra sarvada chokkuh ityasya eva pravrittihi bhavitum arhati atah vrashtabhrasja iti sutram jakarantanam vishaye yatra jakarantaah santi bhrasja srija mrija yaja raja bhraja tesham vishaye chokkuh ityasya apavada bhutam अपवादत्वात् असिद्धत्वं नास्ति इति उच्यते अर्थात् चोक्कुः इति सूत्रं प्रति व्रष्टभ्रष्ट इत्यस्य असिद्धत्वं नास्ति that is one standard in tripadi even though we say generally पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् उत्सर्गापवाद विषये असिद्धत्वं न प्रवर्तते if there is utsarga and apavada bhava we do not have asiddhatva in tripadi also अतएव सिद्धत्वं नास्ति वचन प्रामाण्यात् वचनं नाम सूत्रं सूत्रं सामर्थ्यादेव न भवति because if you do chokkuh everywhere the sutra itself or taking up these words in vrashtabhrasja listing of vrasja srijam raja yaja raja bhraja in vrashtabhrasja sutra it would be a waste because it would not be able to apply anywhere chokkuh being a general sutra it would apply everywhere and there would be no chance for vrashtabhrasja to operate at all atah vachana pramanyat nama ukti samarthyat sutre tani te dhatavah uktaah iti baladeva asiddhatvam na bhavati apavadatvam bhavati tat prayuktam asiddhatvam na bhavati ityarthah. We'll see that again the asiddhatva is there no ha bhrasja dhatoh kupratyaya krite अनेन सूत्रेण भृज्यतीनाम् इत्यस्ति भृज्यति इत्यनेन भ्रज्य धातुः विवक्ष्यते तस्य सम्प्रसारणं भवति रेफस्य इज्ञणः सम्प्रसारणम् एणः नाम रेफस्य स्थाने ऋकारः सम्प्रसारणत्वेन भवति भृ अस्ज् व इत्यस्ति सम्प्रसारणे कृते सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे भृस्ज् व इत्यस्ति वेरप्रत्ययस्य इति वलोपे भृस्ज् इति प्रातिपदिकम् जकारान्तं प्रातिपदिकं यः भर्जनं करोति सः इत्यर्थः कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः भृस्ज् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः भवति हल्ज्ञादिना सुलोपः भृस्ज् इत्यस्ति इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इति लोपे प्राप्ते तदपवादत्वेन स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रमस्ति चत्वारि पदानि स्कोः संयोगाद्योः अन्ते च पदस्य इत्यधिकानः अस्ति संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रात् लोपः इति अनुवर्तते झलोझलि इति सूत्रात् झलि इत्यपि अनुवर्तते पदान्ते झलि च परे यः संयोगः तदाद्योः सकार ककारयोः लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य अपवादः generally if we have a sanyoga the last letter of the sanyoga gets deleted but he says adyoho sanyogadyoho the sanyoga always has two letters so the beginning letters will get deleted in this case if it is koho sakara or kakara so if there's sakara or kakara at the beginning of the sanyoga instead of the second letter they themselves get deleted kada padante jhali cha pare jhali padante cha भृस्ज् इत्यस्ति पदान्तत्वम् अस्ति सकार जकारयोः संयोगः स्को संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सकारस्य लोपे भृज् इदानीं व्रष्टभ्रज् इत्यत्र भ्रज् धातुः अस्ति इत्यतः जकारस्य स्थाने षत्वं भवति भृष् इति भवति पुनः झलाञ्जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे कृते वावसाने इति वैकल्पिके चत्वे भृट् भृड् इति रूपद्वयम् भृस्ज् इति प्रातिपदिकं भृट् भृड् इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपद्वयम् भृस्ज् औ इत्यस्ति पदान्तत्वं नास्ति इत्यतः संयोगान्तलोपोऽपि न भवति संयोगादिलोपोऽपि न भवति सस्यश्चुत्वेन शः तस्य जष्ट्वेन जः इत्यस्ति
भृस्ज इत्यस्ति स्तोहुश्चुनाश्चुः शकारचवर्गाभ्यां योगे सकारतवर्गयोः शकारचवर्गौ स्तः इत्यनेन सकारस्य स्थाने शकारः भवति स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन भृश् ज औ जातम् तस्य जष्ट्वेन जः इत्युक्ते कथं जष्ट्वम् कथं जस्त्वं भवति केन सूत्रेण जस्त्वम् Anybody remembers? सामान्यतः जष्ट्वं भवति झलां जशोन्ते पदान्ते एव जष्ट्वं पदस्य मध्ये तन्न भवति. There's one more sutra for jashtva. किं सूत्रम्? झलां जश् झषि इति सूत्रम्. पदमध्ये जष्ट्वं यदि अपेक्ष्यते तदा इदमेव सूत्रम्. There are only two sutras which are famous for jashtva. One is झलां जशोन्ते which occurs at the end of a pada. अपरन्तु झलां जश् झषि झषि परे झष् वर्णेषु परेषु झलां जश् इत्येव. अतः शकारस्य स्थाने जश् नाम तालुस्थानसाम्यात् जकारः भृज्जौ इति भवति. भृट् भृड् भृज्जौ भृज्जः भृज्जं भृज्जौ भृज्जः भृज्जा भृड्भ्यां पदान्ते पुनः स्कोसंयोगाद्यरन्ते च इति सकारस्य लोपः जकारस्य षत्वं जष्ट्वं भृड्भ्यां भृड्भिः इत्यादीनि रूपाणि. Is there a question? Yes, Soumyaji, I had a general question. When you have bridge and ow, this Toshuna, Shu and all will come into play only when you start doing sandhis. Otherwise, I mean, I thought this already the word bridge is already there. Why do Toshuna, Shu between sa and ja when it's all the word is there? So when we start doing the sandhis, then all the sandhi rules will start applying there. And there is no such thing. I mean, the sandhi is, it is not, I mean, we treat sandhi as a separate particle, but sandhi is just any part of a prakriya. So there is no rule which says, I mean, say, for example, according to Panini, vrashta prasda is also a sandhi. Whenever there is jal or padanta, there is justva or there is shatva. Okay. So Panini does not make the distinction between this is a sandhi sutra and this is not. So prakriya will happen as it is. So why don't we do it? Actually, it is possible when we directly have, say, bhrishj, when we had a pratipadika, say when we derived a pratipadika, it is possible to do shtutva there. That's but what I was asking. Is, because shtutva is asiddha, the other things will obviously happen. For example, the shtutva occurs at the end. So even if you had done shtutva here, Skosanyogadyarantecha would still apply because it is still seeing a sakara. So to prevent that confusion, till we actually have that, we don't do it. That is all. Even if we do, say, shtutva at this stage, actually, logically, you should do wherever you had this pratipadika. As soon as you had vera praktasya, it can apply. I mean, that was my question, that why didn't we apply even in the dhatu itself, it could apply. But since it is asiddha, if you look at it, all karyas which are happening later are either in or before shtutva. That is why Panini has placed some sandhis right at the end. So any other karya which happens has to happen. So if nothing else is preventing that karya, finally it happens. Okay. So that was my confusion for a long time. Okay.
Exactly. Since here says kos sanyogadyoho, it still sees sakara. So even if you do the shtutva, it sees the sakara and it will delete it. So there would have been no point in doing the shtutva. Okay. It is the same everywhere. That is why we do it at the end. There is only two karyas which happen at the end. Shtutvam, jashtvam, tavale. Thanks. So bhrujja, bhrudbhyam, bhrudbhihi इत्यादीनि रूपाणि. ऋत्विज् शब्दः जकारान्तः. ऋत्विग् दधृक् इत्यादिना ऋतौ उपपदे यजेः क्विन्. क्विन्नन्तत्वात् कुत्वं ऋत्विक् ऋत्विग् इति उक्तम्. ऋतुः नाम गमनम् अथवा प्राप्तिः. ऋ गतौ इति धातुः. ऋतुः नाम प्राप्तिः इत्यर्थः अस्ति. कः प्राप्ति का प्राप्तिः अत्र विवक्षिता इति चेत् दक्षिणाद्रव्यलाभः विवक्षितः इति उच्यते व्याख्याने. तस्मिन् निमित्ते यजन्ति नाम यागे कृते दक्षिणादि द्रव्यलाभः भवति इत्यर्थे ऋतु इज ऋत्वर्थं यजन्ति इत्यर्थे इति विग्रहे ऋतु इत्यस्मिन् उपपदे यज् धातुः. धातोः ऋत्विक् दधृक् इत्यादिना सूत्रेण क्विन् प्रत्ययः क्रियते. ऋतु यज् व इत्यस्ति. वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण यजादीनाम् इत्यस्ति. यज् धातुः अस्ति तत्र तस्य सम्प्रसारणं भवति. यकारस्य सम्प्रसारणेन इकारः ऋतु इ अज् इत्यस्ति. सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे ऋतु इज् व इको एणचि इति अणादेशे ऋत्विज् व वेरप्रक्तस्य इति वलोपः ऋत्विज् इति प्रातिपदिकं जकारान्तं प्रातिपदिकम्. ऋत्विज् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः हल्ज्ञादिना सुलोपः ऋत्विज् इत्यस्ति. इदानीं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वे कृते ऋत्विग् वामसाने इति चर्त्वे ऋत्विक् इति उच्यते. किमर्थं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति? So why don't we use चोः कुः? And the quin pratyaya comes before chosku, right? So asiddha towards. No. चोः कुः comes before क्विन् प्रत्ययस्य कुः. It's 8 to 30. That's why there were some cases where say suyuk, suyuj, etc. We applied choh kuhu and not quin pratyayasya kuhu. So Dikshita specifically says here quin pratyayasya kuhu ityanena kutvam. Is it because of Padanta situation? Sorry? Choho kuhu chavargasya kavargah syat jali padante cha. Padantatvam asti. Padantatvam asti. So both quin pratyayasya kuhu ityasyapi tadeva nimittam padante ityeva. So both of them can apply only in padanta. Choh kuhu iti sutram pati quin pratyayasya kuhu iti asiddham. Purvamapi kritam asmabhihi. Yadyapi quin pratyayantam. Is it because Vrashcha is apavada to choku, we are applying that? So after that we apply the quin? Exactly. So the problem is choh kuhu cannot apply here. Ritvijau ritvijaha ityasti. Choh kuhu iti kritve prapte. So what happens in every case is choh kuhu ityanena kutvam bhavati. Kutve krutvam prapnoti. Kintu tasya apavadattvena vrashchabhrasja srija mrija yaja dhatuhu asti. So because vrashchabhrasja is an apavada to choh kuhu, vrashchabhrasja will overrule choh kuhu. Tena shatvam prapnoti. Instead of kutva you get shatva. Tadanim visheshena vihitatvat quin pratyayasya kuhu iti vrashchabhrasja ityasya apavada bhutam. So this is an exception even to quin pratyayasya in vrashchabhrasja, and that is why the asiddhatva is not there. So you can see everywhere
Vrashtabhrasja also comes before Quin Pratyasya Kuhu. But still, because it is an apavada, the asiddhatva is overruled. Even though Vrashtabhrasja is asiddha to Chokuhu, because it's an apavada, that does not happen. And similar cases here. So wherever you have utsarga apavada, the asiddhatva will not apply. So you had initially Chokuhu trying to change it to kavarga, which was prevented by Vrashtabhrasja trying to changing to shatva. Finally, Quin Pratyasya Kuhu says, if it is Quin Pratyayanta, it has to be kutva. That is the final prayojana of Quin Pratyasya Kuhu. So, tena Quin Pratyasya Kuhu ityeva kutvam bhavati ratvig rutvig. Ritvijo ritvijaha itetu sadharanam ritvigabhyam. Sarvatra Quin Pratyasya Kuhu ityeva kutvam bhavati. Is that the reason why while the Pratipatikam is formed and the Pada is formed, the Pratipatikam is formed, Quin is used instead of Quip? Is that intentionally? Sorry, when the Pratipadika is formed? The Quin is used instead of Quip because of this situation? No, sorry, I did not understand the question. I did not hear it properly. The Pratipatikam can be formed using either Quip or Quin because both are zero. Exactly. That is where the difference between Quip and Quin occurs. Quin. So this is anticipated. That's why one uses Quin instead of Quip. Exactly. Quin has its own prayojana because Quip and Quin otherwise do not have any difference because both of them have kit, kakara, which gives rise to samprasarana. If you need, it will happen in both cases. So everything is there except that Quin has a special karya for itself, which is kutva. If it were Quip, you could not get this. That is the difference. Always. And there is also the different fact that Quip is pit and the anubandhas always make a lot of difference, even though everything else is the same. Okay. The last word in Jakarantas, Urj Shabdaha, Urja Balaprananayoho iti dhatuhu. Tasmat Swarthe Nich Pratyah Bhavati. Chauradikaha, the 10th gana, it belongs to the 10th gana. Ataha Satyapapasha Rupa Veena Tula Shloka Sena Lomatvacha Varma Varna Churna Churadibhyo Nich Sutramasti Churadibhyaha. Churadigane Yadhatavaha Tebhyaha Swarthe Nich Pratyah Bhavati. Urj I ityasti. Tasmat Quip Pratyah. Bhraja Bhyasa Dhuvi Dyuta Urji ityasti. Urj Dhatuhu. तस्य क्विप प्रत्ययः क्रियते क्विप प्रत्यये कृते नेरनिति इत्यनेन निलोपः पुनः वेर प्रत्ययस्य इति वलोपः फाइनली इट रिमेन्स एज ऊर्ज बट द प्रक्रिया इज निच प्रत्ययः भवत्येव अंतरंगत्वात् सिंस फॉर ऑल चुरादीज यू हैव टू डू निच इनिशियली सो इट हैपेंस ततः क्विप निलोपः वेर प्रत्ययस्य इति वलोपः ऊर्ज ऊर्ज सुप्रत्ययः हल्याभ्यो दीर्घात् सदस्य प्रक्तं हल इत्यनेन सुलोपः सुलोपे कृते रेफजकारयोः संयोगः अस्ति देयर इज अ संयोग बिटवीन रेफ एंड जकार सो क्वेश्चन इज कैन वी डू संयोगान्त लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति वा इति प्रश्ने रात्सस्य इति नियमात् न संयोगान्त लोपः इति उच्यते दीक्षितैः सो रात्सस्य रेफात् परस्य संयोगान्तस्य लोपः भवति चेत् सस्यैव सकारस्यैव इति नियमः. If there is a sanyoganta lopa for any letter following repha, it has to be sakara. Sakaraha asti chedeva rephat parasya sanyoganta lopah bhavati anyesham varnanam na bhavati iti uktatvat sanyoganta lopah na bhavati urj ityeva asti chokuh ityanena kutve urg वावसाने इत्यनेन चत्वं विकल्पेन भवति ऊर्क् ऊर्क् ऊर्ग् ऊर्जौ ऊर्जः ऊर्जा ऊर्ग्भ्याम् ऊर्ग्भिः इति सर्वत्र श्रूयते गकारः अनेन जकारान्ताः पुल्लिङ्गाः समाप्ताः. So we had quite a lot, but I mean there is not much speciality in this. You just have to know. One is Ritvik Gadhrik, which is Quin. The other is Vrashtabhrasja. Wherever it applies, you will have Shatva.
Those are the main things in Jakarantas. Itah param Dakarantaha arabhyante. Ja ba gada Bakarantaha na santi. Dakarantaha shabdaha, where we find like many of the common words. Tad, yad, etad, yushmad, asmad. Sarvepi shabdaha santi. It's a long prakarana. We will start with Dakarantas tomorrow. If prashnaha santi. In the Balamanorama, for this urk, he says Purvatra Siddhye na Sthanivat. Because he said ni lopus is Sthanivatum Shankyam. Is it a paribhasha? Purvatra Siddhye na Sthanivat. Na Sthanivat. Yeah, it is a paribhasha. Purvatra Siddhe. In Tripadi, we do not use Sthanivat bhava. We also had this in Rajan Shabda when we are trying to do Shtutva. Rajan asatyasti alopo naha ityena alopah kriyate. Tatah shtutte kartavya alopasya sthanivat bhavaha bhavati va iti prashnaha. Can we use ajah parasmin purvavidho and bring allopa so that there is no shtutva? So the answer was purvatra siddhe na sthanivat. In asiddha kanda, we do not use sthanivat bhava. It's a paribhasha. It's a paribhasha. Okay, thanks. Yeah. Okay. येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. The organizer